Good morning, everyone. Good afternoon. Good evening. How are you today, guys? How are you, Nicole? Hi, guys. Hi, Adrian. How are you doing today? I am doing great. How are you? I'm doing pretty good. Thanks for asking. Excellent. Bon, alors aujourd'hui, on continue avec une nouvelle dictée sur une tradition tout à fait américaine qui s'appelle la cassure du printemps, spring break. OK? Donc, spring, c'est bien évidemment le printemps et break, la cassure, si on peut dire, mais ça fait bizarre évidemment en français, mais en anglais, c'est tout à fait commun, spring break, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Je vous propose de le découvrir avec nous, bien évidemment, dans un exercice qui mêle à la fois l'orthographe et la compréhension orale avec une native speaker. Donc, c'est idéal pour vous améliorer, bien sûr, à ce niveau-là. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Et vous pouvez aussi récupérer le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il arrive directement dans votre boîte email. C'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite et vous l'avez dans quelques minutes. OK. Bon, Nicole, chers amis, prenez de quoi noter. D'accord? Nicole va vous lire les phrases une première fois, après une seconde fois, avec la ponctuation. Comme ça sera facile pour vous. Et ensuite, peut-être le texte tout entier. Et bien évidemment, demain, on va corriger tout ça dans la joie et la bonne humeur. OK, let's go. The floor is yours, Nicole. Yes, sir. Okay. Spring break is very popular in the US. Spring break is very popular in the US, period. It is well known that Miami, Florida, I'm going to read that again. It is well known that Miami, Florida is one of the most frequented places for spring break, period. Is one of the most frequented places for spring break, period. This vacation for students, this vacation for students occurs in the month of March, occurs in the month of March, and lasts about a week, period. And lasts about a week, period. It is important to stay safe and sound. It is important to stay safe and sound during spring break because it can get pretty crazy, period. Spring break. If you don't mind repeating the last sentence. No, the last one.
because No, the whole sentence. yeah, that's what I thought you said. It is important to stay safe and sound during spring break because it can get pretty crazy, period. Okay, perfect. Okay. Do you want me to read the whole thing again? That will be perfect. Okay. Spring break is very popular in the US, period. It is well known that Miami, Florida is one of the most frequented places for spring break, period. This vacation for students occurs in the month of March and lasts about a week, period. It is important to stay safe and sound during spring break because it can get pretty crazy, period. Okay, thank you very much, Nicole. Of course. So this dictation is an easy one, guys. Vraiment, elle est assez facile, même, je pense. Pour la plupart d'entre vous, peut-être je vois qu'il y a un ou deux mots qui peuvent poser problème, mais on aime bien varier les niveaux de difficulté parce que ça représente tout à fait, en fait, l'anglais dans la réalité. Parfois, c'est facile, parfois, c'est un peu moins facile. Donc, c'est toujours bien, de manière générale, d'exercer son oreille et quel que soit le niveau de difficulté, le principal, c'est de s'améliorer. Surtout pas se dire « Ah mon Dieu, j'ai pas tout compris, donc je suis nul ». Gardez bien ça en tête, d'accord? La perfection, on s'en fiche. Ce qui compte là, c'est progresser. Et donc, pour chacun d'entre vous, vous partez de votre niveau là, au moment où je vous parle, et vous l'améliorez step by step. Et c'est ce plaisir-là, le plaisir du voyage, du processus qui va vous amener vers la destination finale, un très bon anglais, un anglais courant, etc. Voilà. Thank you very much, Nicole. Of course. Bon, on se retrouve demain pour la correction. OK, tomorrow is correction time. Et chers amis, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Juste ouais, Nicole. À demain, Nicole. À demain. Talk to you tomorrow. Bye-bye. Bye.